So this was the chromosomal pattern, first slide. Okay, don't take pictures of slides. These are either from standard textbooks or randomly from the internet. And there are copyrights on these pictures. We are not allowed to take pictures of this. From whichever book you read, you will find the same thing, same kind of pictures. This is just for illustration, for understanding in the class. If I find anybody, I am repeating in my class taking pictures, then I will stop it and just write on the board and go away. So this is chromosomal pattern. This is from a male, right? X and Y chromosomes. Y chromosome is short. That is what we discussed the other day. Chromosomal. This was about how cell division occurs and how X and Y chromosomes are segregated. So 22X and normally 22X, 22Y from male, either one of these, and 22X from female. So then they will make, if XY combines, 44XY. And how to write? It is, nowadays we write 44, still now we have known 44XY. But international accepted nomenclature is now 46, XY. Total number and denoting the sex chromosomes, 46, XY. So these have already been discussed. We are just quickly going through. This was about the bar body. Remember, those who are there, bar body, that any X chromosome in excess of 1 will be seen as bar body on imaging. And another body we mentioned of is the F body. Y chromosome can be seen as the F body on fluorescent microscopy. This is genetics and imaging. We are not too concerned about it, but just for information. Bar body may come as a short note in physiology, in gynecology and obstetrics papers. Next. So this was about what we discussed. We have no more scope of discussion. How the undifferentiated bipotential gonad becomes the either the testis or the ovary under the, if there is the Y chromosome and the SRY gene on short arm of chromosome 17, as far as I remember. Okay. So I am also always I am repeating this. Teachers are also human beings. Sometimes infos I may forget something, but for the exam purpose you have to remember. As far as I remember, it was SRY gene on short Y chromosome. Sorry, not short arm. That is a separate thing. SRY gene on the Y chromosome, that is determining factor for differentiating into testis. Don't talk yourselves, Ajay. Don't disturb the class. So this was if the Y chromosome SRY gene is not present, then it will form the ovary, and from there the rest of the hormones. If testosterone is there and Mullerian inhibiting substance, also named as, what is the other name for Mullerian inhibiting substance? You are there in the last class, anti-Mullerian hormone, either MIS or AMH. Then male internal genital will form. If MI is not there, then female internal genital will form, external internal. And what forms the male external genitalia? It is dihydrotestosterone. From testosterone, 5-alpha reductase will form dihydrotestosterone, that will form the male external genitalia. Male brain, testosterone. Male brain by testosterone. If these things are not there, then everything will be formed in the female way, and that way we may assume that also psychology is also. So we told about sex, genetic sex, chromosomal sex, then sex of rearing, how he or she is brought up. That will be depending on the appearance. How the laymen classify. How do we classify male or female? On the presence of gonads, testis or ovary, presence or absence of testis, or presence of testis, presence of ovary, that is the difference for medically. How laymen differentiate on the basis of external genitalia just after birth. So the child would be reared up on that basis. If the external genitalia looks like that of a male, the child will be reared up as a male. If the external genitalia, if it is ambiguous, then only even itself at birth, the parents will, or in fact, where he or she is born, if it is an institutional delivery, it will be taken care of, or at least it will be addressed immediately. But if it is home delivery, which is not encouraged, if it is not an institutional delivery, or if it is
no ambiguity is there, then it will be diagnosed at puberty if there is any problem. So we'll discuss puberty also today. So this is what is done medically. And so sex is how much rearing, sex of rearing, so that is called sex of rearing. Then the hormonal part, hormonal sex, we classify according to that. This is just for academic interest. So everything is going on together. This is just for how do we classify? Genetic sex, chromosomal sex, hormonal sex, sex of rearing, psychological sex. The child, if it is reared as a female, then the psychology will be like of a female, the female surrounding, which is who are actually, in that way to say, normal females. The same psychology will be developed in that person also, that child also. So this is called psychological sex. All these things, this is differentiating into gonad. We have no scope of detailed discussion. We have already done the other day. So this is how the anatomical parts, I told you to consult the anatomy books also. From what parts? So genital ridge forms the ovaries or testes. That means gonads are formed from the genital ridges. That was, I mentioned what? And from the different parts, urothelium, urogenital slits, Wolffian duct. So what is the male duct? Wolffian duct. Female, Mullerian duct. So if there is the Mullerian inhibiting substance, Mullerian duct will regress, Wolffian duct will progress. Otherwise, vice versa. If there is no MIS, then Mullerian duct will be progressing into the different these structures, and Wolffian duct will be regressing. So like that, that will be formed. Next. So this is again same. See, MIS, no internal, female internal genitalia. So DHT, this is maybe an MCQ, male external genitalia are formed under the influence of. So MCQ sometimes confuse you. If there is both testosterone and dihydrotestosterone, this is confusing. In the question, then answer will be dihydrotestosterone. If there is no DHT in the options, then answer will be testosterone. Okay? Understand? So male external genitalia is differentiated finally by DHT. So if there is DHT in the option, that is the correct answer. If there is no DHT in the answer, then testosterone is the correct answer. Right? Sometimes there will be confusing MCQs. Get it? And if all this, then female secondary sexual characteristics. Secondary sexual characteristics will form under influence of testosterone or estrogen later in life. Male testosterone, female estrogen. So testosterone is the name of an androgen, and female hormones are called estrogens. There are 3 types of estrogens which will be discussed along with the female reproductive system. Next classes, male reproductive system and female functions of testosterone, dihydrotestosterone will be discussed along with the male reproductive system in the further classes on reproductive system. Next job. This is, I told you not to memorize unless you require it for anatomy, so you will get it from anatomy books. This is from one of the very renowned authors of gynecology. Okay, renowned authors. That author is no more now. So, but the book is going on. This is one. So, labioscrotal swelling will from the scrotum in males, labia majora in the females. And anatomy will read a basic anatomy. We will discuss along with in the further classes, and you will also read in gynae and obstetrics. So when you read GNO or already you are not. You will read it from you will have classes from after passing the first prof, after appearing for the first prof. So these are also this is called urogenital differentiation. Also the urinary structures will also be formed from the urogenital sinus, bladder, urethra, prostate gland in males, etc. Bladder, urethra, vagina, Bartholin's glands. Bartholin's glands are, so this is not to be discussed here. We will discuss in the further classes. Bartholin's glands are glands from which the secretion during sexual intercourse. Okay, so that is that all these are differentiated from. So mesonephric duct will form epididymis in the male, duct of epididymis, but Gartner's duct, etc. in the females. So you can see. Can you see? Sorry. So there is no need to see actually. You will get this in the books. This is all information. So if you require it for anatomy, then only. Why are you laughing? Yes. Any reason to laugh or smile? You. Third bench. Right. Next I go. So these we talked about the chromosomal disorders. Disorders. Chromosomal or hormonal. Some books classify as hormonal, developmental. Depending on hormones in fetal life, excess androgens or lack of androgens,
androgen insensitivity. That means androgens are there but receptors are not working. So we discussed about the chromosomal disorders last day. Next slide. Chromosomal disorders are, see this. So if there is 44 XO means 22X, so division of spermatids are not proper. So that is Turner syndrome. Gonadal dysgenesis. Okay, we discussed last day. We discussed Turner's and Klinefelter's. So which is most common? Klinefelter's. That is last one here. 44XXY. Everybody can see. So I told you to come forward. So last bench, you do not require. You know everything. Okay, you can do whatever you like. Don't disturb others. So 44XXY seminiferous tubule dysgenesis or Klinefelter's. We discussed last day. I think you don't require in detail. Just if short notes comes. So XXY means 44XXY. Now it will be according to international nomenclature. It will be written as 47, XXY. 44XO will be written as 46, XO. This is international. Total number has to be mentioned, separated by comma, and what sex chromosomes are there. So XO means both X have gone to one side. Like see 44XX, 22O is coming here. So 22X has gone to, and spermatids have not separated. Where in which stage of, if MCQ, in which stage of cell division this division of improper division of spermatids is most common? Meiosis 1, not meiosis 2. So it can happen in mitosis, meiosis 1 or meiosis 2, but most commonly in meiosis 1. These days, this is the age of MCQs. So you should also, while covering a topic, you cover long question, short question, MCQs together. While covering a topic, this is the way to approach. Otherwise, you can't, you won't get time in the short time. So most commonly during meiosis 1, this division of spermatids fail to occur. So then what will happen? One will be 22X. Both should be from 44XX. Gamete should be 22X, 22X. 2. But what happens? It is 22XX and 22O. Now this, if 22O goes for reproduction, that egg then and combines with another 22X from the male, then what will happen? It will be 44XO or 46XO. That is Turner syndrome karyotype. Now how do we diagnose it? Turner syndrome can be diagnosed by some phenotypical features also. Okay. But in this case, see, for super female 44XXX or according to international nomenclature 47, XX. This is super female. Usually in 80%, 90% cases, no symptoms, no abnormalities. Only diagnosed by karyotyping, and there will be no abnormality. Otherwise, there is no way to diagnose in most cases. Okay. Now, Turner's Klinefelter's for your, at least for the first year, whatever, most symptoms or most signs, not only symptoms, the signs, whatever you can see from outside. Signs are those elicited by the clinician. So, whatever you can see from outside, so this is XXY, this is Klinefelter's, seminiferous tubule dysgenesis. Okay. So, why tall stature? Why reduced muscle tone? Testicles will be small. Seminiferous tubule dysgenesis, testicles will be there. There will be testosterone, but not in enough amounts. So muscle mass will be reduced. So some features can be explained, others may not be explained. But they are found. Why the stature is tall? Can't be explained. Again, in Turner syndrome, it will be stunted growth. Okay. But in Klinefelter's, tall stature but lack of muscle tissue and lack of secondary sexual characteristics, and that will be, secondary sexual characteristics will be diagnosed during adolescence, puberty, not before that. Okay, Klinefelter's. So, and see the chromosomal pattern karyotyping. See where the chromosomes are drawn. See 2X and Y chromosome, 1 Y chromosome. Y is short chromosome. So poor beard growth. Okay. So again, testosterone will be low. See, some features you can explain yourself. So written small penis and testis. So if testis is small, testosterone will be not in enough amounts.
So not enough dihydrotestosterone. So penis will be small. External genitalia. External genitalia we just told under the influence of dihydrotestosterone. So these are the features. Just for writing a short note, whatever you require, that is required for the first year. Okay, first university exam. So this is about clean filters. So poreta jao. See Turner's again, missing an X chromosome on 23rd pair. This is 44XO or 46XO. Okay. So this is, you see, webbing of neck. We can't explain. It is seen that there is a webbed neck. Okay, webbing of neck, and then when this child will attain puberty, there will be primary amenorrhea. Right? That means never the menstrual cycles will not begin. There will be no menarche. Menarche means start of menstrual cycles. There will be no menarche. Otherwise, short stature. Okay, then when in adolescence, when the breast should develop, there will be this widely spaced nipples and all. But short stature, webbing of neck, why this happens? Probably there is associated growth hormone deficiency. Okay, so this will be, so some things you have to memorize. Okay, some features you have to memorize, some features you can explain. At least even if you forget the memorizing part, the features which can be explained from this hormonal, whatever you know from how this development occurs, which slide was there on differentiation of gonads, you should write from that, and you should write the karyotype 44XO or 46XO. Still now we have not entered into today's class, today's topics. This was done last day. Okay, so rudimentary ovaries, that means ovaries. This is called streak gonads, STREAK, streak gonads, rudimentary ovaries, streak gonads. Feature of Turner syndrome, webbing of neck, one or two features you should remember, just memorize. Turner syndrome, webbing of neck, short stature. Okay. So again you see this is XO, only one X chromosome, not two X chromosomes. Will there be a bar body? Clean filters will be there, bar body, XXY. Any X in super female, will there be bar bodies? How many? Two bar bodies. Any X chromosomes in excess of one, there will be bar bodies. So if there is one excess X chromosome, that means two X chromosomes total, one bar body. Three X chromosomes, two bar bodies. It should be there. Sometimes Y chromosome is seen as F body, in clean filter should be seen. Here any F body or bar body? No F body, no bar body. In this case, by proper imaging also. So this is Turner's, it is XO or sometimes written as X minus. Minus means there is no X. X minus, X dash, whatever you tell, this is XO. We usually write it as XO. Another was there YO. So 22Y from the male, 22O from the female, it is lethal. As far as we can gather till now, in the fetal stage or in the itself, during the zygote, embryo, fetal stage, it will be lethal. Zygote is up to 3 weeks, embryo 3 weeks to 8 weeks, fetals after 8 weeks. So in that stage it will be lethal, it does not survive. If it is 44YO, 22Y from male, 22O from female, it's YO. Do you get it? Any problem? Any problem? Okay. If there is a problem, you can ask. 44YO is lethal. 44YO or 46, YO. International nomenclature. Have you got this international nomenclature and this? Now is accepted international nomenclature, total number of chromosomes, then the sex chromosomes, naming the sex chromosomes. Next. And this is triple X again. Triple X we have already mentioned. So there will be two bar bodies, karyotyping, and only way to diagnose triple X is karyotyping, because there are usually no features. 80 to 90% cases, no features, no external features. Okay, what we have to start today, it's 2:25. True hermaphroditism, which is rare. First thing is, it is rare. Now, true hermaphroditism means actually male female gonads both are present. Either on both sides, it is called ovotestis, OVOTESTIS. Either on both sides or on one side, either of the gonads, testis or ovary, at least one side both gonads. Another side it may be one of the gonads.
Okay, ovotestis is 80% and commonest karyotype is 46XX again. Now how many, if XX and XY both comes, total how many chromosomes will be there? 48. So it will be 46. XX is commonest, but it can be mixture of XX and XY. Those are rare, more rare. Total thing is rare, true hermaphroditism. True, that means why true hermaphroditism? Actual presence of both gonads. And what is pseudo hermaphroditism? Presence of one type of gonad but the external genitalia, internal genitalia of the other gonad or other type. If it is a genetic female, then male, that means other primary features, secondary sex characteristics male, or genetically male, other genetically male XY, but it is like female appearance, female external genitalia. That is pseudo hermaphrodite. True hermaphroditism itself rare. Among them, XX, XY, Y chromosome both, that is more rarer. Karyotyping most common. Among this rare disorder is 46XX, 80%. So external genitalia commonly masculinized with large phallus, chordae, hypospadias. These terms will be discussed in surgery classes. Hypospadias is in the urethral orifice in the males is not at its normal position. It is on the lower side of the penis, lower skin of the penis. That is hypospadias. Phallus is it is not straight, but it is curved. Phallus, chordae, these terms you don't need to remember now. If you have to write, then you have to write, just memorize for now. Or you can consult a medical dictionary. There is no point in that means mentioning it in the class, just what things you can memorize. And you don't need, you have to write just the one or two features you should memorize now. And you will learn about these things, phallus, chordae, hypospadias in surgery classes. Okay. Internal genitalia correspond to the sex of the ipsilateral gonad, means which gonad is, this is a confusing statement actually. Ipsilateral is both cases, internal genitalia. That means if there is ovary on one side, then it will be internal genitalia also. Say on that side it will be say half of an uterus or cervix. So along with when the child is growing up, so if say in case of a normal female, normal female child, normally there is no abnormality, either genetically, phenotypically. So the uterus, cervix, first the uterine body, uterus has already done this anatomy of these structures, of these organs already done, uterus, reproductive system. So uterine body, there are the fallopian tubes and there is the cervix, and cervix opens into the vagina. This is the basic anatomical structure, female reproductive system. So uterus is small, cervix is bigger, 1:2. Then it becomes 1:1. Then the body gets larger when it is at puberty, adolescence. This is so that is what will be discussed in anatomy. But the internal genitalia, if there is only ovary on one side, ovotestis must be there at least on one side to be called true hermaphroditism. Other side say there is ovary. So maybe half of the female internal genitalia on one side is formed. Other side it is mixed up. So this is a very, very rare case, and also difficult to survive also. Okay. Plus mainly at least difficult, the reproductive growth will not be there. Okay, so these things. So true hermaphroditism, you remember, just if you forget everything, just remember one word, it is ovotestis. Ovotestis, both gonads. Okay, so point type. Pseudo hermaphroditism, sex chromosomes and genitals are of different sexes. Just we mentioned. So either XX or XY, but in genetic male it will be female pattern, external genitalia. In genetic females it will be male pattern, external. That is pseudo hermaphroditism. Once we usually, whatever we see, all these are unfortunate cases, obviously, unfortunate things we see on the roads, in the trains and all. So these are usually mostly pseudo hermaphrodites. Okay, so true hermaphroditism is very, very rare. Next, so we'll discuss about pseudo hermaphrodites, just some more one or two conditions of one or two conditions among them. It is also called male intersex. If it is male genetic, that means XY but pseudo hermaphroditism, it is called male intersex. Male intersex. Okay, and if it is female XX but pseudo hermaphroditism, বুঝতে পারছো না?
Can you get it? All right. Can you follow the class? If there is a problem, you can tell. Okay. So your face is appearing so that you are not following, not being able to follow anything. So pseudo hermaphrodite. So XX but male external genitalia, it will be called female intersex. XY but female internal genitalia, external genitalia, it will be called male intersex. Okay. So this is something which has been started on Monday. This is something which I may not have brought here. This is from Bible of, what is Bible of medicine? Bible or Quran or whatever you say, Gita of medicine, Harrison. So this is Harrison's 22nd edition. Adrenal androgens, how androgens are formed in the adrenal cortex. So just you don't have to, never you have to memorize in your whole life, I think, but you have to know about this. Don't try to memorize, you never have to write anywhere, but to understand, you should understand things, you should keep it by the side. When? If you can take a soft copy of the Harrison or just consult in the library, you can take a, although that is also not allowed, but you can take a picture from there, that is also not allowed. If you keep it by your side, then you will have, so this is very detailed, complicated structures and all. So there is some enzyme called 21. So there is congenital adrenal hyperplasia, or there is hyperplasia. Why does it occur? Why will adrenal hyperplasia occur? Basic knowledge of the endocrine system. Why should it occur? Why should it occur? Under the influence of ACTH. So some or other, how many types of adrenal cortex is done, I think, on Monday? It is done? You did not attend. So she is smiling, I think she did not attend on Monday. Okay, adrenal cortex, adrenal medulla being done. So next Monday is a holiday, it will be completed after that. Adrenal medulla and cortex. So adrenal cortex, see, 3 types of lineages in the glucocorticoids, mineralocorticoids and sex corticoids. This you should know, even if you have not done the class, you know it from school level. Adrenal, glucocorticoids, mineralocorticoids, sex corticoids. Sometimes an enzyme, porettai jao to, eta emni to dekhte pacche na, that is complicated and the enzymes are written in short. And there is a line below where it is written, the which enzymes, HSB11D3, that means, or delta 3, that means 11 hydroxylase. Here you can see clearly, see 21 hydroxylase, this is deficient. Usually, most common deficiency in enzyme in adrenal cortex, synthesis of hormones in the adrenal cortex, most common deficiency in 21 hydroxylase. That makes aldosterone from progesterone. First cholesterol. Cholesterol is actually earlier name for cholesterol. Pregnenolone, progesterone, then aldosterone, or it may be forming cortisol, that is glucocorticoid. Common glucocorticoid is cortisol. When 21 hydroxylase is deficient, these things will not be formed. Aldosterone, cortisol, that means not be formed, not formed in reduced amounts. Mostly there will be testosterone and androgens. You get it? If 21 hydroxylase is deficient, then most cholesterol, pregnenolone, progesterone will be diverted to from the adrenal androgens. And if this occurs in a XX type genital, then there will be male external genitalia. This is female intersex. One of the types of, it is called congenital adrenal hyperplasia, because whenever there is no aldosterone or cortisol, what signal will reach the pituitary or the hypothalamus? More CRH, more ACTH. You get it? বুঝতে পারছো তো? অ্যাড্রোস্টেরন কর্টিসল কম ফর্মড হলে কি মেইনলি যায় কর্টিসল থেকে, কি বেশি আসবে? ACTH. ACTH এর জন্য অ্যাড্রিনাল হাইপারপ্লেসিয়া হবে. দিস ইজ কল্ড কনজেনিটাল অ্যাড্রিনাল হাইপারপ্লেসিয়া. আর রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেমের, if we speak in terms of the reproductive system, what is this told? Adrenal virilizing syndrome. Virilizing mean masculinization. Female XX একটা বাচ্চা জাইগোট তৈরি হলো, ওয়ান জাইগোট ইজ ফর্মড XX, তাহলে কি হবে? XX জাইগোট শুরু হলো, তৈরি হলো, কিন্তু 21 আলফা হাইড্রক্সিলেজ নেই, কি হবে? তাকে টেস্টোস্টেরন বেশি যাবে, অ্যান্ডোস্টেরন বেশি যাবে, XX হয়ে গেছে কিন্তু টেস্টোস্টেরন হয়ে কি হবে? মেল এক্সটার্নাল জেনিটালিয়া হবে, ডাইহাইড্রোটেস্টোস্টেরন হবে, 5 আলফা রিডাক্টেজ, ডাইহাইড্রোটেস্টোস্টেরন, মেল এক্সটার্নাল জেনিটালিয়া, মেল এক্সটার্নাল জেনিটালিয়া. দিস ইজ ফিমেল সিউডো হার্মাফ্রোডিটিজম.
ভিরিলাইজিং দেখবে বইতে, আমি লিখছি না কেননা অনেকটা ডিসকাশন করার আছে এখন। ভিরিলাইজিং প্রত্যেকটা যে কোনো বই পড়ো, এই টপিকটা যেই পড়বে, সেক্স ডিফারেন্সিয়েশন, ইট উইল বি মেনশন ইন ইউর ফিজিওলজি বুকস। যে কোনো স্ট্যান্ডার্ড ফিজিওলজি টেক্সট বুক তোমার পড়ো, স্ট্যান্ডার্ড মানে ইন্ডিয়ান অথরি পড়ো না, এনি বুকস ইউ আর রিডিং। So testosterone, because most common deficiency 21 hydroxylase, অন্য deficiency হলে আবার অন্যরকম জিনিস হবে। This will be discussed along with adrenal cortex actually. আমি just বললাম because this is related, too much related. Female intersex, বুঝতে না পারলে আবার জিজ্ঞেস করবে। This will be discussed, if already not discussed on Monday, আরো একটা ক্লাস আছে অ্যাড্রিনালের, সেটাই ডিসকাসড হবে। ইনফ্যাক্ট 3টে ক্লাসও নেওয়া যায়, যে টিচার যেভাবে নেন, ঠিক আছে? দুটোই হয়তো নেওয়া হবে এবার, অ্যাড্রিনাল মেডালা, অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স, রাইট? নেক্সট, সো এগেন, সো দিস ইজ congenital. This fourth one, D, is what was discussed in the other slide, and this is say 5 alpha reductase deficiency, XY but 5 alpha reductase deficiency. কি হতে পারে? Without looking at anything বলো, XY but 5 alpha reductase deficiency কোনটা কি হতে পারে? স্মল what? স্মল এক্সটার্নাল জেনিটালিয়া, পুরো মেলই হবে কিন্তু স্মল পেনিস। স্মল পেনিস হলে কি হবে? যদি টু স্মল হয়, ইফ ইট লুকস লাইক আ ফিমেল এক্সটার্নাল ভেতরে, তাহলে কি হবে? সে কিভাবে প্রেজেন্ট করবে? হাউ উইল দ্যাট, হি বলছি, হি আমরা বলছি কারণ XY, কিন্তু দ্যাট উইল বি রেয়ার্ড অ্যাজ আ ফিমেল। ওয়াই? ধরো পেনিস, ধরো এত টেস্টোস্টেরন ইজ সো মাচ, অর ডাইহাইড্রোস্টেরন ইজ সো মাচ লেস, ডাইহাইড্রোটেস্টোস্টেরন, পেনিস ইজ নট দেয়ার, it is just an opening. So ছোটবেলা থেকে মনে হবে from the childhood, everyone understands Bengali, at least some bits, কেউ বোঝে না? ছোটবেলা থেকে মনে হবে সে মেয়ে, রাইট? অ্যাকচুয়ালি সে XY। যখন তার প্রাইমারি অ্যামোনিয়া উইল বি ডায়াগনোসড অ্যাট পিউবার্টি, তখন বাই জেনিটাল এক্সামিনেশন গাইনোকোলজিস্ট উইল এক্সামিন অ্যান্ড সি। প্রথমে গাইনোকোলজিস্টের কাছেই যাবে, যে ম্যাডাম, স্যার, গাইনোকোলজিস্টের কাছে, যে মাই চাইল্ড ইজ নট হ্যাভিং আ পিরিয়ডস, প্রবাবলি মাদার যদি থাকে মাই যাবে, মা বাবা যাবে, যেই যাক, পিরিয়ডস হচ্ছে না, যখনই মেনার্কি হয়নি, 17 বছর বয়স হয়ে গেছে, 16 বছর বয়স হয়ে গেছে, বাই মানে ওটা তো অ্যাকচুয়ালি সিউডো ভেজাইনা, ওটা তো ভেজাইনা নয়, ওখানে বাই এক্সামিনেশন উইথ দ্য হ্যান্ড, প্যালপেশন যেটাকে বলে, দেখা যাবে ইন্টারনাল কোনো স্ট্রাকচার নেই, ইউএসজি তে কিচ্ছু নেই, সো এভরিথিং ইজ নীল। অ্যাকচুয়ালি ক্যারিওটাইপিং করলে দেখা যাবে XY। So you can understand the psychological burden on that child and her parent and his parents actually. সেই মুহূর্ত থেকে সেই সিটা হি হয়ে গেল। 13 বছর 15 বছর সে বেড়ে উঠেছে অ্যাজ আ ফিমেল, 15 বছর সে বেড়ে উঠেছে অ্যাজ আ ফিমেল। অ্যান্ড তো সেদিন সে জানতে পারলো, সেদিন বা তার পরের দিন ক্যারিওটাইপিং হলো, যে কদিনের রেজাল্ট আনলো সে জানতে পারলো সে মেল, 5 alpha reductase deficiency। তাহলে এটাকে মেল ইন্টারসেক্স বলবো না ফিমেল ইন্টারসেক্স? It is male intersex because it is actually XY, diagnosed at puberty. Diagnosed at puberty. Get it? These things are interesting and unfortunate. Interesting to study, but যার সাথে হয় very very unfortunate. This is androgen insensitivity syndrome, again male intersex. Androgen insensitivity is androgen আছে, receptor কাজ করছে না। So what will happen? Androgen আছে, hypogonadism, রিসেপ্টর কাজ করছে না, ওকে? সো দেয়ার উইল বি দ্য ফিমেল বডি হেয়ার প্যাটার্ন, কারণ রিসেপ্টর কাজ করছে না, এতটাই রিসেপ্টর কাজ করছে না যে টেস্টোস্টেরন যখন বাড়ছে, ইট উইল বি পেরিফেরালি মেবি কনভার্টেড টু ইস্ট্রোজেন। পিউবার্টিতে কি হবে? ফিমেল বডি হেয়ার প্যাটার্ন আসবে, বিকজ তখন ইস্ট্রোজেন তার শরীরে বেড়ে গেছে। তখন ক্যারিওটাইপিং আবার করলে দেখা যাবে XY। রিসেপ্টর না কাজ করলে আবার ডাইহাইড্রোজেন টেস্টোস্টেরন থাকবে না, মেল এক্সটার্নাল জেনিটাল থাকবে না, 15 বছর 13 বছর 14 বছর 15 বছর বয়স অবধি রেয়ার্ড আপ অ্যাজ আ ফিমেল, সেক্স অফ রেয়ারিং উইল বি ফিমেল, তারপর দেখা যাবে XY। ইকুয়ালি আনফরচুনেট। পার্শিয়াল হলে তাও কিছুটা হয়তো স্মল পেনিস, পার্শিয়ালে দেখো দিস বি ইজ পার্শিয়াল অ্যান্ড্রোজেন ইনসেনসিটিভিটি। সো ইউ রিকোয়ার, এত লাগবেই না ফার্স্ট ইয়ারে অ্যাকচুয়ালি, পার্শিয়াল কি ছেড়ে দাও, যদি পুরোপুরি থাকে দ্যাট উইল বি এগেন রেয়ার্ড আপ অ্যাজ ফিমেল, পার্শিয়াল থাকলে হয়তো প্রথমেই ধরা পড়বে, ছোটবেলাতেই ধরা পড়বে যে ওটা স্মল পেনিস, তো তাতে কনসার্ন হতে পারে প্যারেন্টসরা। বাট ইফ ইট ইজ কমপ্লিট, আবার সেই পিউবার্টিতে গিয়ে, পিউবার্টির অ্যাকচুয়াল এজে গিয়ে ডায়াগনোসড হবে।
সো পড়বে নিজেরা, পড়লে না পড়লে নিট দিয়ে এসছো, এখানে বোঝার কঠিন কিছু তেমন থাকবে না, একটু কঠিন প্রথমবার পড়লে, 2-3 বার পড়বে, ইট উইল বিকাম ইজি। ফার্স্ট ইয়ারে খুব বেশি কোশ্চেনও পাবে না। সো দিজ আর অল pseudo hermaphroditism, and true is very rare, both ovotestis is present, so at least on one side. So this is one topic is mentioned in your competencies, removal of gonads hole ki hoy, but it is not written at what stage. So this is a very, I think, মানে একটা জাস্ট খুব ভেগ একটা, রিমুভাল অফ গোনাডস এর কি হতে পারে, কখন, কোন বয়সে গিয়ে, হ্যাঁ 30 বছর বয়সে গিয়ে তার রিমুভাল অফ গোনাডস হচ্ছে নাকি প্রথমেই হচ্ছে। সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি আ চার্ট অন হোয়াট আর দ্য এফেক্টস অফ অ্যান্ড্রোজেন্স অ্যান্ড ইস্ট্রোজেন্স। সেখান থেকেই বলতে পারবে টেস্টোস্টেরন না থাকলে অ্যান্ড্রোজেন্স উইল বি লেস, অ্যাড্রিনাল অ্যান্ড্রোজেন্স উইল বি দেয়ার, বাট টেস্টিস না থাকলে, সো রিমুভাল অফ গোনাডস অ্যাড্রিনাল অ্যান্ড্রোজেন্স এর উপরেই কাজ করবে। There will be features, but it will be less. Again, if there is no ovaries, estrogens will be less. We will discuss the male and female reproductive system. তখন যখন we will discuss the functions of testis, testosterone, etc. Testosterone, dihydrotestosterone, functions of estrogen. সেখান থেকেই তুমি বুঝতে পারবে if removal of gonads is done at an early age তাহলে কি কি হতে পারে। ঠিক আছে, তো আর খুব ভেগ, তুমি যদি কোন এজে হচ্ছে এটা না বলি তাহলে দ্যাট ইজ এগেন ভেগ। ঠিক আছে, সো দিস ইজ জাস্ট আ, কিছু দেখার কিছু নেই। মেল রিপ্রোডাক্টিভ, ফিমেল রিপ্রোডাক্টিভ এর পরবর্তী ক্লাসে ডিসকাশন হবে। ইউ উইল বি ওই ফাংশনস থেকেই বুঝতে পারবে যে গোনাডস যদি না থাকতো ওই হরমোনটা থাকতো না। হোয়াট আর দ্য ফাংশনস অফ গোনাডস? অনলি 2 ফাংশনস, তার বেশি বলা সম্ভব নয়। ওয়ান ফাংশন ইজ ফরমেশন অফ দ্য হরমোন অফ দ্যাট সেক্স, মেল হলে মেল, ফিমেল হলে ফিমেল, মানে আমি নর্মালি বলছি, এইসব হার্মাফ্রোডিটিজম এসব নয়। অ্যান্ড অ্যানাদার ফাংশন ইজ ফরমেশন অফ গ্যামেটস, আইদার স্পার্ম অর ওভাম। এছাড়া গোনাডস এর কোনো ফাংশন থাকতে পারে না। সো রিমুভাল অফ গোনাডস হলে কি হবে? তার স্পার্মাটোজেনিক ইনফার্টিলিটি হবে। এগুলো সবই মানে ভেরি, এবার এটা কোন স্টেজে করছি, কোন এজে করছি তার উপর ডিপেন্ড করছে। ওকে, নেক্সট। So what we move on, these are the female, see, fetal, there is a burst of testosterone in the fetus, you can see red dot. Again, why it is not known in neonates? Neonates means within 28 days of birth, that is a neonate. What is an infant? Already PSM classes have started, I don't know whether discussed. So neonate is, I think neonate is, please check with your PSM teacher or the any book. Neonate is 0 to 28 days, okay. 0 to 7 days there is some term, is it a neonate? Okay, I am just confused right now, but 0 to 7 days or 28 days is neonate, okay, either 7 or 28, and after that up to 1 year it is infant. So all infants are, so all neonates are infants, but all infants are not neonates. Infant means 0 to 1 year of age, but 0 to 28 days is neonate, not 7 days. For 7 days is there some other term? Okay, I just recall right now. So neonatal, there is a burst. You check with your PSM teachers. They will answer ready. Okay. Then up to pre-puberty, in pre-puberty, testosterone are very low. Then in puberty, which we'll discuss next, testosterone gradually rises in adulthood and then again decreases in the old age. This is the normal human. This is just for your, we'll start the discussion on puberty. So this is testosterone levels are also associated with all these pseudo hermaphroditism. Associated means it is what is primary in all these pseudo hermaphroditism, male intersex and all these things, or also in female intersex. So you don't need the details again, I am repeating, just keep a basic idea of these things. I think long questions won't come from this topic. Okay, so next, what is definition of puberty? Period. This you can write down if you want. This is the standard accepted definition. Period when endocrine and gametogenic functions of the gonads, I have underlined 3 words, are first developed to the point where reproduction is possible. Puberty is defined as defined in various ways in different textbooks and all. Various textbooks, puberty is the beginning of end of childhood, beginning of birth. Don't write those layman definition. This medical definition is this and given in one standard textbook of physiology, foreign author. Strictly speaking, some people, adolescence is a bit broader term when it is starting and all, but at first point that is difficult to diagnose from outside, but first when reproduction is possible, that by particular individual.
Normal sexual reproduction is possible. Period when the endocrine and gametogenic functions of gonads have first developed to the point where reproduction is possible, and we'll discuss it under onset, progression, stages, and early or delayed puberty. These are the things we have to discuss. So onset depends on genetics. If genetically, if the mother and the sister had early periods, early menarche, this girl will also have early menarche. There is somewhat relationship has been found. There have been studies, experimental studies. If the mother and sister had early periods, nutrition, healthy, no malnutrition, late menarche, late puberty in your girl. Okay. Body weight, there is a hormone called leptin. Have you heard of it? Leptin, satiety controlling hormone. Have you heard of it? Leptin. So leptin, there is a relation between leptin, body weight and puberty. Okay. So socio-cultural exposure to light, it is even has been studied, blind girls have early menarche, early puberty. Blind girls, early menarche and all. So these are some factors. There are maybe lots of other factors, but what is almost established is that pulsatile secretion. Do you know about pulsatile secretion? Secretion in phases. It is not constantly, it is increasing or something. It is going up, again going down. GnRH levels. GnRH levels. You don't have to write down the whole slide. Everything is in the books. You just write this definition because definitions may be different in different books. But you write an accepted definition from the standard textbook. So otherwise you don't have to write else. We will discuss in the next year. Boys, usually between 9 and 14 years, girls, onset of puberty. Mane onset means progression. কারোর 9 বছরে হচ্ছে, কারোর 10 বছরে, কারোর 12 বছরে। ঠিক আছে, বয়েজে। মেয়েদের আর্লিয়েস্ট 8 বছরে দেখা যায়। যদি তারও আগে দেখা যায়, it will be called early puberty or precocious puberty. Early also term precocious puberty. তার আবার true false, true pseudo আছে। We'll discuss, we'll discuss. In the next 10 minutes we'll complete. এটা থেকে লং কোশ্চেন আসবে না, there is nothing to worry, just এগুলো জেনে রাখো। বাট ইফ ডেফিনেশন, জাস্ট ইউ গেট সাম লং কোশ্চেন অর শর্ট কোশ্চেন, হয়তো কোশ্চেনটা তোমার মেনস্ট্রুয়াল সাইকেলস বা কিছু থাকলো, একটা 1 নম্বর দিয়ে দিল, হোয়াট ইজ পিউবার্টি, ইউ রাইট দিস ডেফিনেশন। ঠিক আছে? সো আর গার্লসে কি হয়, হোয়াট ইজ দ্য অর্ডার, থেলার্কি, দ্যাট মিনস প্রথমে হুইচ ডেভেলপমেন্ট স্টার্ট, ডেভেলপমেন্ট অফ ব্রেস্টস, দেন ডেভেলপমেন্ট অফ পিউবিক অ্যান্ড অ্যাক্সিলারি হেয়ার, অ্যাক্সিলারি তো থাকবে না গার্লসে, সরি, ডেভেলপমেন্ট অফ পিউবিক হেয়ার্স, গ্রোথ অফ পিউবিক হেয়ার্স, নেক্সট ইজ লাস্ট ইজ মেনার্কি, 13 ইয়ার্স, ধরো 13 ইয়ার্স। আর ইউজুয়াল ডিফারেন্সিস যদি এমসিকিউস কোথাও আসে, মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্সার ইজ স্টিল নাও, যা আমি যা টেক্সট যা দেখলাম, স্ট্যান্ডার্ড টেক্সট 2.5 ইয়ার্স বিটুইন থেলার্কি অ্যান্ড মেনার্কি, ইউজুয়াল। এবার কখন আমি ডিলেড পিউবার্টি বলবো, দেয়ার আর এগেন, মানে এগুলো সব অ্যাম্বিগুইটি আছে। থেলার্কি হয়ে গেছে বাট 5 ইয়ার্স পরেও মেনার্কি হচ্ছে না। থেলার্কি ইজ ব্রেস্ট বাডিং, স্টার্ট অফ অ্যাপিয়ারেন্স অফ ব্রেস্ট, মানে ফিমেল ব্রেস্টস। ঠিক আছে, থেলার্কি, পিউবার্কি অ্যান্ড দেন মেনার্কি, রাইট? স্টেজিং কে করেছিলেন? জেমস এম ট্যানার। জেমস এম ট্যানার বলে একজন ভদ্রলোক, কত 1969 এ করেছিলেন, তাই জন্য ট্যানার স্টেজিং বলা হয়। নেক্সট স্লাইডে আমরা দেখছি ট্যানার স্টেজিং মুখস্থ করতে হবে কিনা আমি জানি না, মুখস্থ করতে নাও হতে পারে, বাট ট্যানার স্টেজিং একটা বেসিক আইডিয়া থাকবে। নেক্সট স্লাইড। ওকে, সো কি হবে মেলসে? দেখো ট্যানার স্টেজিং 1, মেলসে টেস্টিকলস আর ভেরি স্মল, 3 ml মনে না থাকলেও টেস্টিকলস আর স্মল। সেকেন্ড স্টেজে টেস্টিকলস and are getting larger and change in structure of scrotal skin. ঠিক আছে, দেন ইনক্রিজ ইন সাইজ অফ পেনিস, কে কাজ করছে? ডাইহাইড্রোটেস্টোস্টেরন। ট্যানার স্টেজিং 3, there are 5 stages, at least you remember there are 5 stages according to this scientist called James, British endocrinologist James M. Tanner. He gave this staging in 1969, still 50 years ago, 56 years ago. Further enlargement of penis with development of glans penis, this is 4th stage, and adult size and shape of external genitalia and testis, it is 5th stage. So Tanner stage 1, 2, 3, 4, 5, then change in pubic hair in both sexes, there is no pubic hair, at least stage 1 is actually pre-pubertal, that is pre-pubertal, no pubic hair. Then pubic hair appears and then gets darker and coarser, adult type hair in both sexes, and in female it is forwardly concave, male it is forwardly concave, convex, it will read in
You'll read in anatomy if there is a scope in the syllabus, and also in obviously in gynae obstetrics about the female, again you will read in gynae obstetrics. Spread to medial surface of thighs if pubic hairs are long, so that is Tanner stage 5. And breast description, again thelarchy, first only development of the papilla, then breast budding, then areola, then areola comes out of the breast, then again it is recessed. Areola surrounding the nipples, areola is the area surrounding the nipples. So first they are like projecting out of the breast tissue, then it recesses into the breast tissue, that is 5th stage. So again if you read it from any physiology book you will get in short, and if you consult gynae books you will again read in gynae and obstetrics, you will get the whole Tanner stage. This is from a gynae obstetrics book. Okay, this is only for females, breast and pubic hair, females breast and pubic hair, Tanner staging, same thing what we did in the earlier slide. Okay, so adult hair with inverse triangle distribution, all of these things, triangular, forwardly concave, all these things. Okay, you can, when you examine male and female in the clinics, when you do the gynae and obstetrics female, and if you have to examine male external genitalia and all, examination of the abdomen includes examination of the external genitalia. When you will do it in the clinics classes, you can note all these things. Just have a preliminary idea now. Okay, and don't need to memorize everything. Long questions rarely will be asked, if not very unlucky, right? You will get short questions, MCQs from here in the exam. Next, again thelarchy, puberty, menarche. ঠিক আছে, thelarchy, puberty, menarche. Okay, there is another term called adrenarche, that is adrenal androgens. আচ্ছা দুটো স্লাইড আগে একটু যাও, দুটো স্লাইড আমি বলে দিচ্ছি। হ্যাঁ এর আগেরটা অ্যাড্রিনার্কি 8 to 10 ইয়ার্স ইন গার্লস, ওই প্রায় একই সাথে থেলার্কির সাথেই প্রায় অ্যাড্রিনার্কি সামটাইমস অ্যাড্রিনার্কি আর পিউবার্কি আর ইন্টারচেঞ্জড, মানে অ্যাড্রিনার্কি হলেই তবেই মানে অ্যাড্রিনাল অ্যান্ড্রোজেনেরও অ্যাটলিস্ট মেল সেকেন্ডারি সেক্স ক্যারেক্টারিস্টিক্সে অনলি টেস্টোস্টেরন নয়, অ্যাড্রিনাল অ্যান্ড্রোজেনেরও রোল থাকছে। অ্যাড্রিনার্কি 8 to 10 ইয়ার্স ইন গার্লস, 10 to 12 ইয়ার্স ইন বয়েজ, ঠিক আছে। দিস ইজ অ্যাড্রিনার্কি, যখন অ্যাড্রিনাল অ্যান্ড্রোজেন গুলো আরো বেশি পরিমাণে বেরোচ্ছে। ওকে, নেক্সট ওই স্লাইডটা। ওকে, দিস ইজ অ্যান্ড গ্রোথ পার্টও হয় বিটুইন puberty and especially in girls, between puberty and menarche there is increase in height, a growth part, somatomedin C আর growth হরমোনের রোল থাকে, that is increase in height, একটা height velocity ও বাড়ে especially in girls between puberty and menarche। একই সাথে ছেলেদেরও হয়, হ্যাঁ, আর তার জন্য আবার malnutrition হলে কম হবে, this is very obvious যে growth hormone malnutrition আর nutrition properly nutrition হলে তাহলে growth partও ঠিক normally হবে, ঠিক আছে। growth hormone and somatomedin C, these are some associated factors। আচ্ছা next slide, this is again খুব মনে রাখার দরকার নেই, this is just a picture, ওই একটা স্ট্যান্ডার্ড টেক্সট বুক অফ ফিজিওলজি, how the female hormones, দেখো FSH, roles of FSH and LH I think you have discussed already, anterior pituitary হয়ে গেছে, gonadotropins, FSH LH এর রোল কি, this is হয়ে গেছে, তার লেভেল গুলো দেখানো হয়েছে, খুব একটা দরকার নেই। কোন স্টেজ অফ পিউবার্টি, দেখো এফএসএইচ কি হচ্ছে, ফিমেলসে বাড়তে আবার একটা ফ্ল্যাট লাইন হচ্ছে, কিন্তু মেলসে বেড়েই চলেছে পিউবার্টিতে। এফএসএইচ ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন, মানে স্পারমাটোজেনেসিস, এটা কি ডেপিক্ট করছে অ্যাকচুয়ালি, যেন মানে এটা আমিও অ্যাজিউম করেই বলছি, যেন এই বইতেও ডেসক্রিপশন দেওয়া নেই, যেন স্পারমাটোজেনেসিস উজেনেসিসের থেকে স্পারমাটোজেনেসিসে এফএসএইচ লেভেলস আরো বেশি লাগে। দিস ইজ হোয়াট উই ক্যান অ্যাজিউম ফ্রম দিস, যে ফিমেলসে এফএসএইচ টা গিয়ে আবার পিউবার্টি স্টেজ 5, ট্যানার স্টেজ 5 এ আবার ফ্ল্যাট লাইন হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ওখানে বেড়ে যাচ্ছে। এলএইচ টা দেখো কম বেশি একই রকম, মোর অর লেস সেম, এলএইচ লিউটিনাইজিং হরমোন। ওকে, রোলস আই থিঙ্ক অ্যান্টেরিয়র পিটুইটারি এখন আর ডিসকাস করা যাবে না, অ্যান্টেরিয়র পিটুইটারি অলরেডি ডান, তারপর আবার পড়বে, কনফিউশন হলে উই ক্যান ডিসকাস এগেন। FSH, LH are gonadotropins secreted from anterior pituitary and the functions have been discussed, already done. The faculty who is taking has informed me that it has already been discussed. Okay, posterior pituitary হয়ে গেছে, প্যারাথাইরয়েড ক্যালসিয়াম চলছে, আর একটা ক্লাস হবে অ্যাড্রিনাল, একটা ক্লাস হবে এন্ডোক্রিন, শেষ হয়ে যাবে, রাইট।
মানে এন্ডোক্রিন, হ্যাঁ এন্ডোক্রিন শেষ হয়ে যাবে আর রিপ্রোডাক্টিভ ইজ ওয়ান পার্ট অফ এন্ডোক্রিন, যেটা আলাদা কম্পিটেন্সি হিসেবে দেওয়া আছে, তাই সেটা শুরু হলো। নেক্সট স্লাইড। Precocious puberty, 8 এর আগে, in females if it is before 8 years, in males it is before 9 years. So true precocious puberty মানে কি? One is constitutional, means unknown cause, otherwise there may be infections, tumors in the brain, in the hypothalamus, hypothalamic hormones কেই সে disrupt করে দিল, that is true precocious puberty, true, just you know this. And precocious pseudo puberty is, sometimes it is called peripheral precocious puberty due to gonadal problems, mainly gonadal problems. দেখো congenital এই যে pseudo hermaphroditism বলছি, সেগুলো ওয়ান টাইপ অফ, সেখানে যদি পিউবার্টাল যা যা ফিচার সেগুলো যদি আগে আসে, 8 বছরের আগে চলে এলো, দ্যাট ইজ congenital virilizing antenal hypoplasia, এত হরমোনাল প্রবলেম, হরমোনাল দেয়ার আর ডিসব্যালেন্স, সেইগুলো সব আসবে প্রিকশিয়াস সিউডো পিউবার্টি। এবং তাতে ওয়ান ফিচার কি, যেটা ব্র্যাকেটে লেখা আছে, স্পার্মাটোজেনেসিস বা উজেনেসিস, গ্যামেট ফর্মেশন ইজ হ্যাম্পার্ড, প্রিকশিয়াস সিউডো পিউবার্টি। বাট ট্রু প্রিকশিয়াস পিউবার্টি এভরিথিং ইজ হ্যাম্পার্ড, androgen secreting tumors, estrogen secreting tumors anywhere in the body, these are pseudo. But true precocious puberty mostly constitutional, many are constitutional, cause can't be found out, otherwise disorders in the central nervous system, especially hypothalamic disorders. Hypothalamus এর একটা ক্লাস হবে CNS এর, hypothalamic hormones have been done, but hypothalamus এর other functions, কিন্তু সেখানে আমরা hypothalamus এর endocrine খুব একটা ডিসকাস করা হবে না, সেখানে hypothalamus এর রোল অফ টেম্পারেচার রেগুলেশন এগুলো হবে, ঠিক আছে। সো hypothalamic disorders leading to endocrine problems, সেখানে ট্রু প্রিকশিয়াস পিউবার্টির সাথে অ্যাসোসিয়েটেড থাকতে পারে। গোনাডোট্রপিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট তো হতে পারে, যে FSH LH নর্মাল আছে কিন্তু ইট ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর কজ ক্যানট বি ফাউন্ড আউট, এভরিথিং ইজ পসিবল। সো হোয়াট ইজ ট্রু? True is sometimes also called central, mostly depends on central problems, and precocious pseudo puberty is, that is no spermatogenesis or ovarian development, কিছু কজ pseudo hermaphroditism আছে, টিউমারস হতে পারে, but those are outside the central nervous system, right? Next, I think last one, and this is delayed puberty is 13 years পেরিয়ে গেল, এত ভেরিয়েশন আছে। ডিলেড পিউবার্টি উই ইউজুয়ালি সে 17 অবধি, স্ট্যান্ডার্ড টেক্সট বইতে আমি যেটা লেখা পেলাম 17 অবধি, 17 এর পরেও যদি মেনার্কি না হয় বা 20 ইয়ার্সেও টেস্টিকুলার ডেভেলপমেন্ট না হয়, ইফ দেয়ার ইজ নো মেনার্কি বাই 17 ইয়ার্স অর টেস্টিকুলার ডেভেলপমেন্ট বাই 20 years of age, that is the thing. আর সাম বুকসে লিখছে যে থেলার্কি আর মেনার্কির মাঝে 2.5 ইয়ার্স এক্সিড করে গেল, that is maybe called delayed puberty. But in your standard, most accepted standard textbook of physiology it is written, কারণ এটা ভেরিয়েবল, ধরে নিচ্ছি 13, 14, 15 এর মধ্যে হবে, কিন্তু 17 ইয়ার্স অবধি দেখে তারপর বলা যাবে না মেনার্কি হলো না, মানে সত্যি সত্যি প্রবলেম, ডিলেড পিউবার্টি। ওকে, দিস ইজ ডিলেড পিউবার্টি। আরেকটাই স্লাইড আছে, যাও। এগেন মোস্টলি কনস্টিটিউশনাল, ফিমেলসেও মেলসেও অনেক সময় কনস্টিটিউশনাল। আর হাইপোগোনাডোট্রপিক, হাইপোগোনাডিজম মানে কি, there are no gonadotropic, so gonads are not developed, মানে gonads are not developing, increase in size and all। প্রথমে তো ডিফারেন্সিয়েশন হয়েছে বাইপোটেনশিয়াল গোনাড থেকে। আর হাইপারগোনাডোট্রপিক মানে রিসেপ্টর ফাংশন হয়তো নেই, ডিউ টু নেগেটিভ ফিডব্যাক গোনাডোট্রপিনস আর ইনক্রিজিং, এনিথিং ইফ দেয়ার ইজ নেগেটিভ ফিডব্যাক ফ্রম থাইরয়েড হরমোনস, TSH উইল ইনক্রিজ, সেরকম তখন হাইপোগোনাডিজম বাট হাইপারগোনাডোট্রপিক, সেরাম সেরাম FSH LH করে দেখা যাবে বেড়ে গেছে, নর্মাল লেভেলস মনে রাখার দরকার নেই। সো দিস আর দ্য কজেস, বাট মোস্টলি এগেন ইউ সি কনস্টিটিউশনাল কজ নট ফাউন্ড। কনস্টিটিউশনাল মিনস জেনেটিক মেকআপে কিছু আছে যার জন্য, হোয়াট এভার উই কান্ট এক্সপ্লেন ইট ইজ কনস্টিটিউশনাল, বলে দিচ্ছি কনস্টিটিউশনাল, লিখতে ভালো লাগে তাই লিখে দিই, তো সেটা বলতে হবে কনস্টিটিউশনাল। দিস ইজ অ্যাবাউট পিউবার্টি, অনসেট, প্রোগ্রেশন, স্টেজেস, ডিলেড। ইট ওয়াজ বিট ফাস্ট, বাট বি অলমোস্ট শিওর দ্যাট নো লং কোশ্চেন্স। কিছু জিনিস জানতে হবে, কিছু জিনিস মেমোরাইজ করতে হবে, শর্ট নোটস বা MCQs বা শর্ট কোশ্চেনের এই হিসেবে পাবে ফ্রম দ্য এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউ। এগেন সিমিলার, অল দিস থিংস উইল বি ডিসকাসড when you go to নেক্সট গাইনি অবস্টেটিক্সে, এগুলো সব ডিসকাশন হবে।